back to No Filter Nari. Today we are going to react to another rap video. But what video? We are reacting to Mandya Hudga. यार इसका मतलब क्या है? So Mandya is a place in Karnataka. Hudga means boy. हाँ मंड्या का लड़का. So the artist is Lil Kilji. Producer is Ashal RB. Mix and master Nitin. Video editor Lil Mayo X. Visual by Sumi. Special thanks to Lil Mayo, M Zayed, Young D11, Crazy Smooth. Ooh, this is completely different. Hey, यार ಇವನು यार वो मतलब क्या रे? Who is this? ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಫೆಸಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಾಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ದಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಫೆಸಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ Is this Shisha? Shisha. That's Shisha only. Oh crazy. तो इतना upbeat music है, मेरे को बहुत मजा आ रही है सुन के. And वो स्टार्ट से ही पूरा fields के बीच में मतलब you won't expect anyone to create a rap video in the middle of a field. हाँ यार I मतलब like the lungi thing. हाँ वही पहन के रखे हैं. Authentic ऐसा आ गया कि हाँ हम तो कर्नाटका के हैं भाई. They are owning up to it. They love it. They love their culture. They're proud to be We love a it too. Karnataka. What does वो it देखो. mean though? So he's introducing himself. He's telling I'm from Mandya. I'm the Mandya Hudga. And then he's telling you should know who I am. So he's telling I am Mandya Hudga. You should know who I am. Even when you're eating, drinking, you should know who I am. Crazy. Let's go. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ದಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಲ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ನೇ ಮಂಡ ರ್ಯಾಪರ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಕ್ರೆ ನಾಡು ಇದು ಸೀಜನ್ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರು ಜನ ಬಿಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾತಲ್ಲೇ So he just gave a little intro about Mandya. He's telling this is land of jaggery, this is land of sugar, and he's telling I am coming from top. So I will come from top even if I do. And then he's talking a little bit about Mandya, the way people are, the way people, you know, the kind of vibe he's getting, and he's giving an introduction as I'm from here. You should know about my place rather than me telling you. Like I think this is the only video wherein the rapper is not telling about himself or he's I mean हाँ बोल रहा है कि हाँ मेरे बारे में भी है but मैं कहाँ से आया हूँ उसके बारे में तुम जानो. it's the history. Let's go. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆದ್ರಾಕೋಬೇಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಸ್ರೆ ಉಸ್ರು ಅಂತ ಇರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಬೈದ್ರು RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ कन्नड़ा माता बेड़ा चाहिए नहीं वो इंग्लिश में बोलूं So मैं. his English teachers had scolded him that don't speak in Kannada, but he's telling that I'm Mandya Hudga. I will speak in Kannada. Oh crazy. The farmers of Mandya, and he's telling it's the kind of background he's coming from, his family background. And I too have met him. This song of his went Hey, you crazy. have met everybody. Love it. मतलब ये बहुत upbeat music है. मतलब मेरे को तो मेरा मेन फोकस अभी म्यूजिक पे क्योंकि नाउ दैट शी इज ट्रांसलेटिंग मुझे समझ आ रहा है वरना मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आता बट आई लव इट. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸೈಡು ಮಾಮ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾನೇ ಗೋಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಐತೆ ಸೋಲ್ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ನಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರೇ ಬೇಕು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಮಚ ಶಿಸ್ತಾಗಿರೋದ್ ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಫೆಸಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಾಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಿಖಿಲ್ಜಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಫೆಸಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಾಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಿಖಿಲ್ಜಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಲ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ನೇ ಮಂಡ್ಯ ರ್ಯಾಪರ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಕ್ರೆ ನಾಡು ಇದು ಸಿಹಿ ಜನರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರು ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಬಿಡಲ್ಲ ನನ್ ಸಾತಲ್ಲೇ. What has he been saying अभी तक? So, कभी कहना क्या चाहते हैं. so he's telling you should remember us coming from we are the land of sweet, there is jaggery and country, and I talk for those people. I come as Lil Kilji, but I'll go to the top. Oh, That's Love the kind of- confidence. Yes. he knows his potential. Yeah. And he's telling if you want to be Mandya Hudga, you should have this. Because they're famous for the Nati Koli Saru, and that is the
chicken farm chicken. Oh. यार मुझे भूख लग रही है. So you should actually have it. It's beautiful. So, After this we are gonna go eat. yes, Monday Hudga is sponsoring. Never mind. But the whole essence of it, he's telling that it doesn't matter where we come from, who we are. It shows where he's positioned himself at. So it's crazy. This is so nice. Like we all come from different backgrounds in Yeah. India, but we are still vibing to this Kannada music. ಸ್ಮೈಲ್ ಕಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ್ಜಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀವಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತಿರ್ಬೇಕು He looks very fun, matlab. Yes. He would be fun to be around, I think. Yeah. Exam essay. Such Chill, Yeah. chill vibe. I'll add one thing. So for me, I'm not into rap music, but whenever I've heard Eminem, and it started from there when we were kids. So for me, rap music was mostly English. I never knew that it could be Hindi, and then it came out that Gully Boy came, and a lot of other things came out, and then we came to know that Hindi maybe hota hai. And then now we are listening to Tamil, and then Kannada, and then it's like India is just growing, and I love that they are coming from small cities and just bringing it out, and then just making it so raw and so desi. I know, Yeah, the I vibe. know. Yeah. Few days back I came across Gujarati rap. Wow. I'm like, I did not know that existed. But like, that's so good. That's so know. good. मेरे को लगा था ये लोग गरबा तक ही confined है, but नहीं dude, they are going somewhere. It's the regional music and the essence. The beat is still there. Yeah. Irrespective of you guys not Yeah. knowing, you are Yeah. still vibing to it. Exactly. Irrespective of the meaning. Yeah. I think that's the whole part of hip hop music, right? Yep. I think that was what they wanted to do. कि हाँ ठीक है हमारा कहीं से भी कुछ भी हो, Yeah. we want people to vibe to Vibe us. to us. And हम We कर are, रहे हैं. we We are are. vibing to it. Okay. So I think this was the end of the Yes. rap review. Rap क्या है भाई? reaction to rap. Reaction to rap video. वापस बोलने के नहीं. प्लीज सब्सक्राइब करा. चलो. Do it, Bhandu. जल्दी. मैं करूँ? So that was the end of the video, and you guys should subscribe to our channel. And we are No Filter Naris.